మజ్జిగ పోసుకున్నాను. సరే ఎలా పెట్టారా సాయిదయ్య? డిజేబుల్ ఉందా? మనకు కనపడేది డిజేబుల్ అంటే ఒక ఎనేబుల్ ఉన్నట్టు. డిజేబుల్ అంటే వస్తారా? ఇప్పుడు మనకు స్క్రీన్ మీద ఏం కనపడాలి చెప్పు. ఇప్పుడు ఇది ఓకేనా? డిజేబుల్ ఓకేనా? డిజేబుల్ అనేటేషన్ నొక్కు. ఓకేనా? నొక్కు. మరి దాన్ని చెప్పా మరి అందుకే రావట్లే వాళ్ళు. కాదురాడు అది ఎన్నోటేషన్ వేరే. ఓకే వచ్చారు. వెల్కమ్ ఆదర్శ్ అండ్ రాము. ఆదర్శ్ వచ్చారు. ఆదర్శ్ వినపడుతుందా? ఆదర్శ్ ఓకే ఓకే. సరే 305. Sai Raj came just now. Any more? Wait. We should wait for 5 minutes. Anybody will come. Three not three absent. 3 not. 303, 309, 311, 318 absent. They are these students are absent. 307, 319. Okay, right. Johnny Pasha, very good. Johnny Pasha joined just now. $340 last class ఎందుకు absent అయ్యా నువ్వు? Johnny Pasha. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Why are absent in the last class? Sir, కొంచెం పనుండి వెళ్ళా సార్. బయటికి వేరే ఊరికి వెళ్ళా సార్. పనుండి పొలం కాడికి వెళ్ళా సార్ నేను.
305 Sairaj. 305 Sairaj, please respond. Why are absent yesterday class? ఫంక్షన్ ఉన్నది సార్ ఇంటికాడ. ఫంక్షన్ కంటే ఎట్లా వెళ్తే అట్లా మేమేమో మంచి మార్కులు వేసి పాస్ చేయాలి, మీరేమో క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వదు ఎట్లా? సారీ సార్. అంతే కదా, మేమేమో కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటా అటెండ్ అయ్యేదా. చలో నెక్స్ట్ 316 Surarama, why are absent yesterday class? Respond fast immediately. టెంపుల్కి వెళ్ళా సార్ మొన్న. అవును, నేను ఎప్పుడు పెట్టాను? మధ్యాహ్నం పెట్టా క్లాసు. మధ్యాహ్నం ఏం ఈవినింగ్ టెంపుల్? అయింది సార్ వచ్చా. మధ్యాహ్నం ఏం టెంపుల్ ఓపెన్ చేస్తుంది? ఇక్కడ సార్ మా ఇంటి దగ్గర మధ్యాహ్నం టెంపుల్ ఓపెన్ చేయరుగా? ఉంటుంది సార్ ఇక్కడ. ఏం చేశారు టెంపుల్కి వెళ్ళి? ఏం లేదు సార్, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం, అట్నే కొంచెం హాస్పిటల్ ఉంటే వెళ్ళాం వచ్చాక. నాకు ఇట్లా నెక్స్ట్ ఈసారి మాత్రం నేను అటెండెన్స్ చూసుకుంటున్నాను. ఏమాత్రం ఆబ్సెంటీస్ అయినా కూడా మీ మిడ్ ఎగ్జామ్ అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంకా మీకు వేయలేదు అసైన్మెంట్ మార్క్స్ మీకు వేయలేదు, ఇంకా చూస్తాను. దాన్ని బట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద అటెండెన్స్ ఐ విల్ గివ్ ద అటెండెన్స్ మార్క్స్, అసైన్మెంట్ మార్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ అటెండెన్స్. మీ యొక్క అటెండెన్స్ చూసి నేను అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఇస్తాను. 5కి 5 ఇవ్వాలా, 5కి 1 మార్క్ ఇవ్వాలా, 2 మార్క్ ఇవ్వాలా, 3 మార్క్స్ ఇవ్వాలా, 4 మార్క్స్ ఇవ్వాలా, 5కి 5 ఇవ్వాలా, based on your attendance. Please note this point. Okay na? Sairaj, are you understood what I'm saying? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. టెంపుల్కి వెళ్ళాము, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము ఇలాంటి చెప్పొద్దు. రైట్, 317 ప్రజెంట్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ 306 ఓకే, 310 ఓకే, 316 ఓకే, 314 ఎక్కడికి వెళ్ళా బాబు? 314 ఇక్కడ చెప్పాయిందాక జానీ పాషా. సరే సార్, నాటు సార్ ఇంకొంది సార్, మాది ఇంకెళ్ళలేదు చేయాలా. పొలం దగ్గర నాటు ఉంది సార్. పొలానికి వెళ్ళా అని చెప్పా కదా సార్, ఇంకా కాలేదు సార్ ఇంకా. ఓకే రైట్. ప్లీజ్ టెల్ రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చెప్పండి. టోటల్ స్ట్రెంత్ నాకు ఇక్కడ కనబడాలి, నాకు కనబడాలి. మీకు ఇంకా అసైన్మెంట్ మార్క్స్ ఇవ్వలేదు, మీకు ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్ మీ మార్క్స్ మీకు సబ్మిట్ చేయలేదు, ఇంకా నా అండర్లోనే ఉంది. దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంటిమేట్ చేయండి. కొంతమంది ఇంటిమేట్ చేస్తూనే ఉన్నాను, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇంటిమేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మీరు కూడా ఇంటిమేట్ చేయండి. కంపల్సరీగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ద క్లాసెస్, అదర్వైజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ డిటైన్డ్. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో యూ రైట్ స్టడీ ద సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్. డిటైన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మీరు సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్లోనే కూర్చోవాలి. మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వకుండా ఉంటే అన్ని సంవత్సరాలు మీరు అదే ఇయర్లో కూర్చోవాలి. మేము ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి మీ క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు దయచేసి మీరు క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలనే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీలింగ్ ఉండాలి. క్లియర్? మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి. ఇట్స్ మై రిక్వెస్టే కావచ్చు, ఇట్స్ మై ఆర్డరే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నాకు మాత్రం హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇచ్చింది. ఇంట్లో ఉండి కూడా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలని స్టూడెంట్స్ అంటే మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను. కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా అంటే అనుకోవచ్చు, కానీ ట్రావెలింగ్ ప్రాబ్లంలో ఇంట్లో ఉండి కూడా జస్ట్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేసుకుంటూ మన క్లాసెస్ ఇన్ లేని పరిస్థితి. సెకండ్ ఇయర్ మెకానికల్ అదర్ బ్రాంచెస్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ వెరీ గుడ్. బైక్ బై స్ట్రెంత్ దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్. ఇన్ ద మెకానికల్ స్ట్రెంత్ కొద్దిగా సమ్వాట్ లెస్ వస్తుంది. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవి ఇన్ టైం నేను పంపిస్తున్నాను. నేనైతే చాలా షార్ప్గా పంపిస్తున్నా, అంటే కరెక్ట్ అదే టైంకి జాయిన్ అయిపోండి. చూస్తాను, అటెండెన్స్ చెక్ చేస్తాను డైలీ. ఓకేనా? నేను సపరేట్ ఒక నోట్స్ కూడా పెట్టుకున్నా. రైట్, మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు కొంతమంది చెప్పాను మార్క్స్. ఇంకా ఎవరికైనా మార్క్స్ తెలియకపోతే చెప్పండి, థియరీ మార్క్స్ చెప్తాను. ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ అసైన్మెంట్ మీకు వేయలేదు, మీరు కావాలని మిమ్మల్ని హోల్డ్లో పెట్టాను వాస్తవానికి. ఎందుకంటే మీరు ప్రజెంట్ నాకు వాళ్ళ పర్సన్స్ తెలియనప్పుడు నేను మార్క్స్ వేయను, పర్సన్స్ నాకు తెలియాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? 305 సాయిరాజ్. ఓకేనా? 10 మార్క్స్ వచ్చాయి. మన చెప్పానా? 305 సాయిరాజ్.
నీకు 10 వచ్చాయి థియరీలో. నువ్వు పేపర్ Okay, చూస్తా అంటే చూపెడతాను, ఓకేనా? డూ యూ వాంట్ టు సీ? చూస్తావా? okay, sir. జస్ట్ ఆన్ యువర్ వీడియో. నీ వీడియో ఆన్ చెయ్యి. ఆన్ చేస్తే నీ పేపర్ ఇక్కడ చూపెడతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. 305. నేను కూడా వీడియో ఆన్ చేస్తాను, అప్పుడు మీరు పేపర్ చూసుకోవచ్చు. ఇంకా మేమైతే ఇంకా ఆబ్జెక్టివ్ కానీ అసైన్మెంట్ మార్క్స్ వేయలేదు. నేను మీకు తర్వాత వేస్తాను, డిపెండింగ్ ఆన్ ద 2 days 3 days అటెండెన్స్ చూసి మీకు ఇస్తాను. ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు రాకుండా ఉంటే కుదరదు, ఓకేనా? ఇక్కడ నేను ఆన్ చేస్తాను, వీడియో ఆన్ చేస్తాను. Okay, sir. ఇక 305 10/10, ఓకేనా? Yes. సాయి రాజ్, ఓకేనా? Okay, sir. Okay. తీసుకోండి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. నేను మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంటిమేట్ చేయండి. హౌ టు ప్రజెంట్ డైలీ ది క్లాసెస్. Okay, sir. ఓకే, రైట్. ద రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఓకేనా? 306 చూసారు, 306 ఓకే. నెక్స్ట్ 310. ఇంకెవరికి నేను పేపర్ చూడని వాళ్ళు చెప్పండి, నేను వీడియో ఆన్ చేస్తాను, చూసుకోవచ్చు. ఎనీవన్ నీడ్ want to see the question answer sheets, ఓకేనా? anyone need want to see the answer sheets? Plus చెప్పండి, unmute yourself and tell me I want to see my papers అన్నప్పుడు చూస్తాను, ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ చూపెట్టాను. 6-5 మెంబర్స్ వచ్చారు, ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, చూపెట్టాను వాళ్ళకి. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చూపెట్టాను, ఒక్కొక్కరికి వచ్చారు. సరే, so today attendance is 305 present, okay? Next 314 present, 316 present, 310 present, 317 present, 306 present, ఓకేనా? మళ్ళీ మిగిలిన వారు జాయిన్ అయితే లాస్ట్లో ఒకసారి అటెండెన్స్ తీసుకుంటాను ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. డోంట్ వరీ. So in the last class, what we discussed, that is continuous complex numbers we discussed, ఓకేనా? అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్, ఒకళ్ళిద్దరు ఆబ్సెంట్ అయ్యారు. ఒకసారి విల్ డిస్కస్ ఓవరాల్లీ. Z is equal to x plus iy. Whenever I is there, that is imaginary part, ఓకేనా? I is there, that is imaginary part. Here x is equal to real part, y is equal to imaginary part. X is equal to real part and y is equal to imaginary part, okay, right? Next, how to define this complex numbers? Number means, so whenever this any real numbers 2, 3, 4, these are the real numbers, remain integers. Any integer, any real number that besides I is there, that is complex. 4i is complex number, 4 is real number, integer, okay na? Positive integer, even number, we are calling this is, okay na? But 4i is, we are simply, it is a imaginary number, okay na? Why we are saying it is imaginary number? It is a I is there, I ఉన్నది కాబట్టి దీని imaginary number అని చెప్పుకోవచ్చు, right? This thing is over. Next one is functions, okay na? Functions object, so that is equal to w is equal to f object. In f object is nothing but z is a complex variable which involves in the functions. What is meant by function? First of all, what is meant by function? In 10th class standard functions on chapter is there.
f of x is equal to f of x is equal to x square plus x plus 2. This is a function. It means this x is there. This total terms in terms of x, we are saying it is a f of x. We are saying it is a f of x. Okay, na? So in this place, z is a complex number. Z is a complex number, which is in a function f of z. Okay, na? So function. So that function we are representing as a u plus iv, u plus iv, u plus iv. U plus iv. It's nothing but u is a function of x comma y plus I is a function of x comma y. U is a function of x comma y. I is a function of x comma y. So it is a u and v are the functions of x and y. Okay, na? Next. This already గ్రూప్లో నోట్స్ ఉంటుంది. నోట్స్ ఆల్రెడీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నోట్స్ సెండ్ చేశారు. ఆ నోట్స్ చూసి రాసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకెవరైనా రాసుకోకపోతే 1 or 2 పేజెస్ సెండ్ చేసినప్పుడు అది చూసుకుని ఆర్డర్ పెట్టుకుని రాసేసుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్. Continuous of f of z. Continuous of f of z means an f of z is a, it exists the point z naught. Z naught is equal to limit z tends to z naught. F of z is equal to f of z naught. ఓకేనా? ఈ ఫంక్షన్లో మనం z naught సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చే రిజల్ట్, and we substitute the value in directly in this place, we will get the some value, this value. When these two are equal, that we are saying it is a continuous of z. ఓకేనా? ఒక ఫంక్షన్కి లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చే వాల్యూ, ద సేమ్ థింగ్ ఏ పాయింట్ అయితే మనం డిఫైన్ చేసామో ఆ పాయింట్ ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ, దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ఆఫ్ z. ఓకే, is there any doubt? Tell me, respond. Yaswant and Jani Pasha, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో సార్. నో. జస్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాను, కంటిన్యూస్, అంతకంటే ఏం లేదు. అది కూడా కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు కదా, వాళ్ళని ఒకసారి అడిగి నోట్స్ రాసుకోండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంట్రడక్షన్ ప్లస్ కంటిన్యూస్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. నెక్స్ట్ సైడ్ రీడింగ్ ఇస్ రైట్. ఇప్పుడు రాసుకోండి. I clear the board. Right. Next side reading is differentiability. The definition of differentiability. di ff er en pia billi. Write the reading as differentiability. Right? Definition. What is the differentiability definition? Okay, na? See here, limit delta z tends to 0
f of z plus delta z minus f of z by, నేను చెప్తాను మళ్ళీ మ్యాటర్ చెప్తాను, ఫస్ట్ వినండి, ఫస్ట్ వినండి, తర్వాత నేను మ్యాటర్ చెప్తాను, డెఫినేషన్. ఓకేనా? లిమిట్ డెల్టా జెడ్ టెన్స్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ డెల్టా జెడ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ బై డెల్టా జెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we are defining one function. That function is a complex variable. We are defining one function. That function is a complex variable. It means, for example, f of z is equal to z square, f of z is equal to z cube. These kind of functions are there. We want to calculate the differentiability. How to calculate the differentiability? So that is limit delta z tends to 0 f of z plus delta z. So first we apply that function z plus delta z, where delta z is a neighborhood. Well, delta z is a neighborhood, the nearest point minus f of z by delta z. This we are seeing like that first principle of differentiation. This we are seeing like that in the like that limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h. ఈ మోడల్లో ఉంటుంది ఫార్ములా. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, బట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ కాంప్లెక్స్ వేరియబుల్. In this place complex z, we are representing z. In the end of the topic in the 2 units, we are representing complex number that is z, complex number that is z. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన చివరి వరకు కూడా z అని 10 సార్లు అనాల్సి వస్తుంది. z అంటే ఏంది? కాంప్లెక్స్ నెంబర్. z is a complex number. ఓకే, రైట్ ఆన్ ద డెఫినేషన్. నేను రాస్తాను, రాసుకోండి. Differentiability definition: a function write down a function is said to be differentiable if limit LT అని పెట్టాలి, limit delta z tends to 0 f of z plus delta z minus f of z by delta z by సాయితేజ నెట్ పోయిందా? ముందుగా కాగనికి బాబు ఎప్పుడెప్పుడో పెడతాను కనెక్షన్ ఇంకొక వస్తుంది ఏది జరుగుతుందంట. వినపడుతుందమ్మా ఆదర్శ్? హలో సార్, వినపడుతుందా? ఏదో సడన్గా పైన కనపడకపోతే డౌట్ వచ్చింది. ఓకే, లిమిట్ ఓకే, రైట్ వచ్చింది. టెన్స్ టు and tends to
tends to unique limit ఓకేనా. This unique limit is called this unique limit is called this unique limit is called the derivative of f object. ఓకేనా. The derivative of f object. Okay, right. Full stop. It is denoted by f dash z. It is denoted by f dash z. Okay. ఓకే, అందరు రాసారా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అందరు రాసారమ్మా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా దాంట్లో ఏమన్నా? జస్ట్ డెఫినేషన్ వరకే రాపించాం, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తర్వాతకి. కంప్లీట్ అయిందా? స్క్రోల్ చేస్తున్నా 4కి. కంప్లీట్ అయింది సార్. చెప్పండి, రెస్పాండ్ అవ్వండి మధ్య మధ్యలో. నెక్స్ట్ నోట్, NOT నోట్. In order that a function f object may be differentiable at a point z naught at a point z naught limit z tends to z naught f of z by z minus z naught exist. ఇది ఎప్పుడంటే ఆరిజిన్ అయినప్పుడు అప్లై చేయాలి ఈ ఫార్ములా. ఎట్ ద పాయింట్ ఫంక్షన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఎట్ ద పాయింట్ z naught which it may be limit z tends to z naught f of z by f of z naught minus z naught. ఓకేనా? రాసుకున్నారు ఇది? Completed? Respond anyone. Is it completed? Complete, sir. Next definition, analytic function. Analytic function.
how to define this analytic function. Okay na? How to define this analytic function, right? So analytic function means a function which is defines is analytic function. Don't worry, వస్తుంది కంగారు పడకండి. అప్గ్రేడ్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది. ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ analytic function if it differentiation is exist. If it differentiation is exist, అది differentiation exist అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే analytic function అని చెప్పుకోవచ్చు. What do you understand? Any function which defines differentiation is exist, which define differentiation is exist is called analytic function, is called analytic function. Okay. Write down the definition. Okay na? I am writing on the Microsoft whiteboard. You copy this. Okay na? A function f of z, a function f of z is said to be analytic at z is equal to z naught. At z is equal to z naught. If it is differentiable, if it is differentiable, if it is differentiable at z naught and at every point of z, every point of z. Okay. So what do you understand? This is a function f of z is analytic, but it is differentiable exist అవ్వాలి. Differentiable exist అవ్వకపోతే మనం analytic function అని చెప్పలేదు. Is it clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? Is there any doubt? ఓకేనా? రాసుకున్నారమ్మా? Respond anyone? Respond. రాసుకున్నారా? రాసుకున్నారు కదా? ఓకే రైట్. ఇంకా స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాసీస్ రీమాన్ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఓకేనా? అది టుమారో విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? అది రేపు మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే చాలా పెద్దది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ బిగ్. ఓకేనా? ఎనీయో కొంచెం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్? ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్ చిల్డ్రన్స్? ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? లేదు సార్. రైట్. రాసుకోండి. ఇంపార్టెంట్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఇక్కడ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ఈ పెద్దగా. స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కాసీస్ రీమాన్ ఈక్వేషన్స్. CAUCUCHY. స్పెల్లింగ్స్ కరెక్ట్ రాయండి. CAUCHY. కాసీ. రీమాన్ RIEMAN.
NN, Riemann. State and proof Cauchy Riemann equations. State and proof Cauchy Riemann equations. ఓకేనా? అని ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ రాయాలి, ప్రూఫ్ చేయాలి. ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళు ఇస్తే ప్రూఫ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది కార్టీషియన్ ఫామ్. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ CR ఈక్వేషన్స్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఇన్ కార్టీషియన్ ఫామ్. పోలార్ ఫామ్ కూడా ఉంటుంది. కార్టీషియన్ ఫామ్. What is the meaning of Cartesian form? Whenever x comma y is there, whenever x comma y is there, that is a Cartesian form. R comma theta ఉంటే పోలార్ ఫామ్. పక్కకు రాసుకోండి, సైడ్ రాసుకోండి. x comma y ఉంటే, whenever x comma y is there, that is a Cartesian form. R comma theta is there, R comma theta is there, that is a polar form. Polar form. R thetaలు ఉంటేనేమో పోలార్ ఫామ్ అంటాము, ఎక్స్ వైలు ఉంటేనేమో కార్టీషియన్ ఫామ్ అంటాం. ఓకేనా? పక్కగా రాసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు టైమింగ్లో మర్చిపోతారు, ఒకసారి గుర్తుండొచ్చు, గుర్తుండకపోవచ్చు ఇప్పుడు చెప్పేది. అందువల్ల పక్కకు రాసుకోవాలి. అలా రాసుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. Okay, completed. I am clearing this. First, write down the statement. ఈ ప్రూఫ్ కూడా చాలా పడుతుందమ్మా, 2 days పట్టింది ఈ ప్రూఫ్ చేయాలంటే. జనరల్గా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లోనే 2 classes పడుతుంది. ఓకేనా? అంటే రేపు ఎల్లుండి కూడా ప్రూఫ్ కంపల్సరీ అవుతుంది. 2 days పట్టింది, జాగ్రత్తగా చేయాలి. అంత అడ్డగోలు చేస్తే రాదు. ఓకేనా? రైట్ ఆన్ ద స్టేట్మెంట్, కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The necessary and sufficient conditions the necessary and sufficient, SUFFICIENT, sufficient conditions necessary and sufficient conditions for the function W is equal to F of Z, W is equal to F of Z, లెస్ దాన్ 1 minute చూపెడుతుందమ్మా. మీటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది, 40 seconds అట్లా వస్తుంది. మీటింగ్ మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ జరుగుతుంది. స్టేట్మెంట్కి స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ చెప్తాను. ద నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ అని స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఓకేనా? స్టేట్మెంట్ అండ్ ప్రూఫ్ కూడా రేపు 50% కంప్లీట్ అయిపోద్ది, ఎల్లుండి 50% కంప్లీట్ అయిపోద్ది. కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ థియరం ప్రూఫ్ అనేది దాదాపు 3-4 times ప్రాక్టీస్ చేసి ఒకసారి చూడకుండా రాయాలి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, క్లియర్? మీరు రాసిన నోట్స్ ఒకసారి మొన్న పెట్టలేదు కొంతమంది వాట్సాప్, ఆ గ్రూప్లో ఒకసారి మీరు రాసిన నోట్స్ మీరు వాట్సాప్ చేయాలి. నేను ఎవరైతే అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళ అటెండెన్స్ చూస్తుంటాను. అటెండ్ అయిన మీ
1 or 2 పేజెస్ ఉన్నది ఏదైతే రాస్తున్నారు డైలీ రాసి మీ యొక్క నెంబర్ అంటే వేయండి హాల్ టికెట్ నెంబర్. దిస్ ఇస్ మై నోట్స్. దిస్